situant le contexte de l'attaque palestinienne. Il n'y a qu'un pays dans le monde où l'on ne voit pas ces images de génocide qu'Israël est en train de perpétrer à Gaza. Vous l'avez bien deviné, en Israël, il existe 3 chaînes de télévision qui diffusent des informations, une publique et 2 commerciales. Ils ne montrent pas une seule image ou un seul acte sonore des horreurs qui vivent les Palestiniens à Gaza à 1 heure de route de Tel Aviv. Il est important de le souligner, il n'y a aucune censure gouvernementale à leur égard. J'ai cherché à comprendre ces phénomènes extrêmes à l'aide de 4 interviewés. Shani Littman, journaliste à Haaretz, Samah Salaime, journaliste à 972 et à Siha Mekomit, un magazine en ligne de journalisme activiste, Ophir, professeur de philosophie à Brown aux États-Unis, qui a quitté Israël il y a 11 ans, et Neslen, un journaliste indépendant qui a travaillé en Israël et dans les territoires occupés dans le passé et dont les articles sont publiés dans le Guardian et d'autres journaux. J'ai d'abord demandé à Shani Littman d'essayer d'expliquer pourquoi les Palestiniens de Gaza sont absents des écrans de télévision en Israël. אני לא מעורה במה שקורה בחדרי העריכה, אבל אני מנחשת שזה איזשהו המשך של 7 באוקטובר עצמו. אנחנו באמת נתקענו ביום הזה, עורכי הטלוויזיה בכל אופן, ואני חושבת שמאותו רגע, אחר כך זה כבר התווה איזושהי התנהלות שבעצם אנחנו רואים אותה עד היום, שמאוד קשה גם לשנות את הכיוון, זאת אומרת להגיד רגע באיזשהו שלב אנחנו כבר לא רק קורבנות תמימים, הסיפור הוא אנחנו הקורבן, ואנחנו צריכים להתרכז במה שקורה אצלנו. זה הרבה חוסר אחריות בעיניי, כן, של אנשים שאמורים להיות עיתונאים, הם נשארים תקועים באותה משבצת. מה שמדהים זה שזה לא משהו שהסלטון כופה בעצם, זה לגמרי וולונטרי. בעזה קורה דבר שלא הגיוני, שלא מדווחים עליו. העולם כולו יודע, וגם אנחנו בגלל זה לא מבינים מה רוצים מאיתנו, כי אנחנו לא רואים את הדברים האלה. אז ממה הם כל כך מזדעזעים? ג'נוסייד, איפה? Samah Salaime ne croit pas à l'hypothèse selon laquelle il existe une presse véritablement libre en Israël. אני לא חושבת שיש עיתונות חופשית בישראל, כאילו המעטים מאוד הפלטפורמות שהן לא תלויות בפרסומות או במשקיעים או בתאגידים או בממשלה. ראיתי ערוץ 12 וכאן ערוץ הראשון, ושם הבנתי העיתונאים הם כאילו המצילים של העם. אנחנו נטפל, אנחנו נשלח לכם טנק, אנחנו נשלח לכם זה, כאילו ניהלו חדר מצב, אנשים מתקשרים כאילו ממש חמל. העיתונאים היו חלק מהמערכה, חלק מהבלגן, מהכאוס שהיה, והם המשיכו, כאילו התגייסו בלי מדין למלחמה, והיה מאוד קשה להוציא אותם מהמשבצת הזאת, כאילו מי שיוצא, הוא יוצא כאילו נגד הזרם, ביחד ננצח הזה. מה שכל העולם רואה, הישראלים לא רואים. זה מה שצריך לזקק מהשיחה הזאת. ואנשים צריך להיות מאוד אקטיבי כדי לחפור ולהגיע לתקשורת שהעולם צורך. Arthur Neslen a une explication à la disparition des Palestiniens des écrans de télévision. Palestinians would be the other, which has been dehumanized, the reflection, which has been absented. It's now behind a ghetto wall. It's not a territory filled with equal people. It's a mass of people who would like to see your destruction. I think that there is a general sense in which all of Israeli society is recruited. If you oppose it, there is that sense of treachery. Younger journalists will end their careers if they take positions on this.
Adi Ophir exprime la douleur de ce qui se passe dans le pays où il est né et donne un aperçu approfondi du sujet abordé. Do not follow the news in Israel. I did not see or listen to this. It gives me pain. I simply avoid it. And I do not understand it. I feel deeply estranged. I hear it a little bit from family, with whom I try to speak. It's very hard to speak with family. It's very hard to speak with friends. And this is not something that I experienced in the past. It's much beyond the decision of the editors in the newsroom. It's a collective will not to know. There is a very strong collective will not to know and not to understand. Le terme qui est devenu un gros mot en Israël depuis le 7 octobre est celui de contexte. Même de nombreux juifs israéliens et israéliennes de gauche refusent d'écouter toute explication historique situant le contexte de l'attaque palestinienne d'il y a plus de 4 mois. Samah y fait référence. לא רוצים לראות כי זה מערער את הקונצנזוס. שתי המילים שנוגדות עכשיו, אסור להגיד, כאילו שזה רקע וקונטקסט, צריך להתמקד בקונצנזוס. כאילו שזה המטרה, והתקשורת מגיוסת לזה. J'ai demandé à Adi d'expliquer pourquoi le contexte historique est devenu si problématique en Israël. Pourquoi rendre le contexte des événements du 7 octobre si menaçant, équivalent à justifier le massacre des Israéliens? Contextualizing means that there is a possibility that we deserved it. That there is a possibility that we did something really wrong that could have explained this. And this is impossible to bear. This is something impossible to admit. And I think that deep down, this is the case. For 20 years, Israel tells the world and the Palestinians that they are managing the conflict. What does it mean to manage the conflict? But Gaza is under blockade and the West Bank is under constant colonization. It means that the Palestinian has nothing to lose except for resisting. I mean, they have no other option. They have been destined to be managed as subject, as suppressed subjects under this regime. And then came the surprise of October 7th. And the surprise was not so much that the Palestinians resisted, but they were capable of resisting, which means also that there has been, or there was, a really serious underestimation of what they are capable of. It faces us against a real threat, an existential threat we have never been before. We have never thought that we are under such a threat. And this brings back, the very, very basic lie of Zionism, that this state provides a safe haven for Jews. That's no longer the case. But you cannot think like this anymore. Est-ce une situation terminale sur les chaînes TV? La presse est-elle morte là-bas? זה לא שאתה יודע, פתאום תיוולד טלוויזיה חדשה, אבל יש כל כך הרבה מחדלים שקשורים במצב הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, שאני חושבת שגם העיתונאים הפטריוטים ביותר, אם הם נאמנים לעצמם ולדרייב המקצועי שלהם, הם יהיו חייבים באיזשהו שלב לפנות גם לאזור הזה, מכדי שיוכלו רק לזמר את אותה שירת מקהלה מאחדת ומחזקת, מגבשת וכו'.
Il existe néanmoins une presse critique en Israël. Des articles importants ont par exemple été publiés dans le journal Haaretz. הארץ במקום אחר, וגם גם לארץ לקח זמן להתעשת ככה ולהתחיל לתפקד כמקום כאילו שלפחות מכבד את עצמו מבחינה מקצועית, והיום הם כאילו כמעט העיתון היחיד שמנסה לעשות עבודה עיתונאית. In Haaretz, you could see from the very beginning, you know, just drops of dissenting opinions. It was, at first, it was very rare, but then it became more accepted. So you see the opening, you see the cracks, and you can see also that journalists in Haaretz reads 972, 972, where is, you know, the small island of true dissent that never disappeared. Really courageous and important pieces, but with a very, very small audience that read them. Now, I think that these people, first of all, don't have to be told to contextualize. This is what they do all the time, and they never stop contextualizing. And these people, and this is really important, never, or for many years, are not denying the Nakba. And understand the long history of the conflict, and the fact that Israel has never been innocent. The Zionist project has never been innocent. Then you would react differently. You would understand differently many things, including the horrendous violence of October 7th. You would understand that this violence is a strategic decision of the oppressed. By this, I do not justify it, but I think it has a reason. It doesn't come from, you know, from the bottom of crazy souls. It comes from a decision to do as much harm, as much shock as possible, because this is the weapon of the weak. So if you look at this from this perspective, you would never see the Palestinians, even the Hamas, as an absolute enemy. Absolute enemy in the sense that someone with whom there is no negotiation, with whom only elimination is a possibility. If you're not in this position, then it's very easy to fall into the position of seeing the Hamas as an absolute enemy, and therefore justify all the collateral damage that it takes to fight the Hamas, and therefore find yourself in a position in which genocide is justifiable. La presse israélienne a publié des articles critiques, par exemple, sur toutes les fausses nouvelles selon lesquelles des Palestiniens auraient décapité 40 bébés ou qu'un bébé aurait été brûlé dans un four. Il y a eu une histoire qui est devenue particulièrement connue et a même été diffusée sur la chaîne 12, qui est la chaîne la plus regardée. C'est l'histoire du char israélien qui a tiré sur une maison du kibbutz Be'eri et tué des otages israéliens ainsi que les ravisseurs palestiniens. הוא תיעד את הטנק שסייע לכוחות בבית של פסי וירה פגזים לעבר הבית. והם הביאו פתאום טנק. אני אומרת לאחד החיילים, תגיד, אבל אם אתם יורים פגזים זה לא יפגע בבני הערובה? אז הוא אומר לי, לא, אנחנו רק עושים את זה בצדדים, להוריד קירות. טנק בתוך בארי, עושה על הכביש. הופה, היה שם איזה ירי. וואו. פתאום בום נוראי, ואני לא מצליחה להזיז את הרגליים. אני נפגעתי ועדי מהרסיס של הפגז של הטנק. En d'autres termes, la presse soulève des questions et des critiques internes du côté israélien, mais ne montre pas les souffrances des Palestiniens à Gaza. אני חושבת שהשילוב הזה באמת של המרכיב הנפשי אצל האנשים שהם מעדיפים לא לראות כדי לא להתערער, והמרכיב, לא יודעת איך להגדיר את זה, טוטליטרי המסוים שנמצא גם באנשי התקשורת, חובר להשתקה והעלמה הזאת.
Arthur replace le phénomène de la disparition des victimes dans un contexte historique. In any sort of colonial or post-colonial imperial country at war, of course, the media always circle the guns. I don't think, British media coverage of Iraq or Libya or Afghanistan was particularly distinguished by its investigation of the human consequences of our bombs, of British bombs, or America, even less so. And far more people died in Iraq, civilians, than have been killed so far in Gaza, proportionately perhaps not, but certainly in absolute numbers. Samah soulève un problème lié au sujet, l'absence de la population arabe palestinienne à la télévision israélienne. Les quelques journalistes arabes qui apparaissaient à l'écran ont également disparu. يعلموها عيتونائيين عربيين مع كוכבים, محمد مجادلة وفرات نصار וזה כאילו פשוט, לא היה לנו מקום, מדברת על אזרחים שכאילו יודעים, לא צריך פרשנים לענייני ערבים, יש ערבים במדינה, אז שגם אותם הושתקנו ממש, ומי שמעיז פשוט אכלו אותו. עיתונאי מאוד מפורסם בישראל, פרסם כתבה על עיתונאי ערבי אחר, על מוחמד מג'אדלה, מהתחלה עד הסוף הסתה. תחת הכותרת אחד משלהם, כאילו שיש לנו גיס חמישי באולפן. זה קלמן ליבסקינד? קלמן, כן, נגד מוחמד מג'אדלה, הרדיפה של בוא נגיד שהתחילה בהשתקה, העלמה של הקול הפלסטיני באולפנים, ובכלל מה שקורה בעזה לא קיים, והשתקה של עיתונאים שיש להם כאילו שנים רבות של קילומטראז' בעבודה מקצועית, גם לא נפתח המייק בפניהם. Un certain nombre de journalistes palestiniens en Israël que j'ai contactés ont refusé d'être interviewés pour cette vidéo de peur d'être maltraités. J'ai pu m'entretenir avec un commentateur politique d'une des chaînes de télévision qui m'a dit officieusement: les médias israéliens sont en train de devenir des médias mobilisés. Il s'agit d'un média qui fait office de porte-parole de t-elle et du bureau de premier ministre. Les médias ne sont pas seulement les porte-parole de l'établissement, mais ils le conseillent également sur la marche à suivre. C'est une combinaison du désir de plaire au public dont le sang bout et veut se venger, et des efforts des médias pour maintenir le moral. Si vous le mélangez, vous obtenez un composé très dangereux, non professionnel, peu importe ce qui se passe à l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube et contribuer au travail de De-Colonizer. Au revoir.